мои ребята, которые программа «Право, цифровые технологии», вас почему так мало? Где остальные? Фаридун, вы, пожалуйста, киньте клич. Hi, dear Bob. Hi again. Hello, how are you? We are here. We are sincerely happy that you have that you give us this opportunity to listen to you. And I'm so sorry again for this mistake. It's me. I'm so sorry. It's no problem. I happened to wake up early and I saw all the emails of people waiting on the Zoom. Since it's only 6:25 in the morning here. You're now our hero. I set it for 8 in the morning, but it's no problem. Don't worry. It's just fine. I'm looking forward to being with everyone. I know there are some issues with the translation, so if anyone has any questions, please interrupt me. Feel free to stop me and ask questions at any time, okay? And Okay. some of the slides I'm not going to cover today because they're very complicated, but I'm just going to explain what they are, and then you can all discuss them among yourselves later, if that's okay. Oh, yes. I want to also to introduce you to our participants. Yes. Of course. Here we have. Yes. Okay. So, my dear, we have here students and my colleagues, and we also do the YouTube translation, so other students also can hear you. And so, my dear colleagues and my dear students, I want to introduce you my friend, my dear Роберт Клонофф. He is professor from Clark and Lewis Law School from the Portland, Oregon, United States of America. It is, of course, the big honor for all of us, yes, that the professor found the opportunity to share his knowledges, to share his very rich experience. We are truly happy. And again, thank you so much. Well, it's my pleasure and my honor. Thank you. And I want, dear Robert, I want to introduce you to Tatiana. Tatiana Victor, Tatiana. Hi. Yes, she's the one who will help us. No, actually, I wanted to add that actually there are not going to be any issues with translation because I have covered settlements from BP, both of them, which is a huge doc. And so now I guess I'm aware of the process. Oh, good. Very good. No issues, I believe. And before I get to that, I'm going to explain the process too, so you'll understand even better. Yeah. So I'm going to start with putting the slides up on the screen. Okay, so we will do that right now. I'll start. Okay, do those come across well? Everybody can see the slides now. Yes. Все могут видеть слайды. That's okay? Well, I can see everything. Okay, excellent. It is. Okay, so I want to start with something that is you don't have in Russia, and in fact, they don't have it anywhere else in the world but the United States. And this is a very important concept in understanding what we call aggregate litigation, or bringing large numbers of people together in one case. Я хочу начать с того, что с того понятия, которого нет в России, насколько мне известно, его нет и в других странах мира. Это одно из важных понятий в консолидированном судопроизводстве, то есть собрании многих исков в одном суде. And so we have in the United States, as you probably know, federal courts and state courts. Как вы знаете, в США у нас два типа судов. Это федеральные суды и суды штатов.
most of the big cases, the big class action cases and big other civil cases are in federal court before the United States court. Большее количество групповых исков, в особенности федеральных групповых исков, обычно отправляется в федеральные суды, то есть в суды в окружные суды. So for today, we're only talking about federal cases. Сегодня мы будем говорить только о федеральных исках, то есть о тех исках, которые отправляются в федеральные суды. So here is what multi-district litigation is. We have a special court of 7 judges, and they can decide to consolidate all related cases in front of one judge. Anywhere in the United States, they can all be transferred to one judge to be handled. В США у нас есть понятие консолидированной тяжбы, и у нас есть судебная коллегия, назначаемая Верховным судом США, 7 судей, которые имеют 7 федеральных судей, которые имеют право собрать иски по всем штатам схожего характера и отправить их на рассмотрение в один суд по одному федеральному району. So prior to 1968, we did not have such a procedure, and we had literally hundreds of competition antitrust cases that were filed all over the United States. And the judges came up with the idea of coordinating those cases and having one judge take the lead on those cases. And it was a very successful process, and the judges were able to resolve all of the cases throughout the United States. До 1968 года, то есть до законодательного оформления консолидированной тяжбы, у нас в США тоже не было такого понятия. При этом где-то в 40-х годах, в 60-х годах у нас было огромное количество антимонопольных исков, и оно было настолько большим, что Верховный суд пришел к решению, что надо каким-то образом консолидировать эти иски и отправлять их в один федеральный суд для рассмотрения под одним судьей. So in 1968, our Congress passed the Federal Multi-District Litigation Law, and that law has been in operation ever since. И вот в ответ на эти процессы в 1968 году Конгресс утвердил закон о распространенных тяжбах, о консолидированном судопроизводстве, который в действии и сейчас. So as I said, there's a special court, a special panel called the Judicial Panel on Multi-District Litigation that's made up of 7 judges. And those judges have the power to transfer all of the cases to one judge. They have the power to select where the cases are sent, and they have the power to select the judge who will hear the cases. Как я уже сказала, у нас в США существует судебная коллегия Соединенных Штатов по вот такому межрайонному судебному разбирательству. Эта коллегия состоит из 7 судей апелляционных и окружных судов из разных округов, и у них есть их основная задача объединить эти иски как единое консолидированное судебное разбирательство, и они также выбирают суд и судью, которые будут решать вот эту общую тяжбу. So just as an example, let's talk briefly about a case I'm going to talk about later, the Volkswagen case involving the device that cheated the environmental authorities. So when that was discovered, cases were filed all over the United States. Pretty much in every state, there were suits against Volkswagen. And the Judicial Panel of Multi-District Litigation took these cases. There were 500,000 claims altogether. And this panel took all of those cases and transferred them to one judge in San Francisco. And so that judge had all of the cases.
and could make decisions on all of the cases. В качестве примера я приведу иск против Volkswagen. Еще я буду говорить тоже о нем чуть позже. Значит, Volkswagen выпускал автомобили с дизелями, на которые ставили мошенническое программное обеспечение, и оно занижало цифры выбросов выхлопных газов. И когда это выяснилось, выяснилось, что большой ущерб наносится экологии, по всем штатам стали поступать в суды иски, и в конечном итоге было порядка 500 тысяч исков, и судебная коллегия Соединенных Штатов по межрайонному судебному разбирательству решила перевести все эти иски в один окружной суд к одному федеральному судье, и все эти 500 тысяч исков находились в ведении окружного суда Сан-Франциско. So imagine in Russia, you have cases all over the country. You have cases in Moscow, you have cases in St. Petersburg, everywhere in the country, and you've got maybe 50 different judges handling these cases. Imagine how efficient it would be if all of those cases could be heard by only one judge. Вообразите, что у вас в России есть вот такое огромное количество исков по схожей тематике, и что они распространены по всей стране, и, скажем, порядка 50 судей рассматривают вот эти вот дела. И подумайте, насколько эффективно было бы, если бы вот все эти дела, которые рассматривают 50 судей, могли бы быть консолидированы в одной тяжбе, в одном суде. So many countries around the world have adopted in one form or another the US class action model, but I know of no other country that has adopted the multi-district litigation concept, and I don't understand that. I think it's a very, very useful device. I have just written a book on multi-district litigation, and I'm hoping that the concept will eventually be accepted in other countries around the world. Насколько мне известно, практически все страны мира в том или ином виде переняли механизм группового иска, коллективного иска, но сейчас еще нет пока стран, которые бы приняли механизм вот этой распределенной тяжбы, хотя я верю, что это очень хороший механизм решения, хороший ммеханизм ведения судопроизводства, и я написал книгу по этому поводу, и надеюсь, что еще какие-нибудь страны примут вот этот вот инструмент для решения такого рода проблем. So the statistics really speak for themselves. We have hundreds of thousands of cases that have been resolved through federal multi-district litigation going back to 1968. And currently, about 1/2 of all civil cases in the federal courts are part of multi-district litigation. Статистика говорит сама за себя. В районе 1968 года у нас было больше 100 тысяч случаев, исков, которые можно было бы квалифицировать, которые можно было бы консолидировать в один иск. И сейчас половина вот всех этих исков как раз проходят как консолидированные тяжбы. So let's contrast these, the multi-district litigation with other devices. So a class action is a single lawsuit that involves a named person and potentially thousands of unnamed people. Multi-district litigation can be individual cases. It can be A versus B and C versus B brought together. So they don't have to be class actions. Joinders are very difficult because you have to join individual cases, and we have very strict rules on when you can join individual cases. We have transfer proceedings under our law, but it's very difficult to transfer cases from one court to another without multi-district litigation. And finally, we can consolidate cases before one judge, but only cases within the same location. So all cases in San Francisco might be consolidated. So multi-district litigation is a much more powerful device because it doesn't have to be a class action.
It can be any kind of lawsuits that can be brought together and they can be transferred to one judge anywhere in the United States. Вот в этом слайде я разведу МДЛ, то есть вот эти вот консолидированные тяжбы с другими механизмами соединения нескольких исков в один. То есть у нас помимо консолидированной тяжбы МДЛ есть еще коллективные иски. Соответственно, коллективный иск подразумевает, что есть группа истцов, из которых часть присутствует на суде, и большая часть неизвестна, большая часть никогда не появляется, большая часть находится за пределами суда. У нас есть joinder, это, в принципе, это аналог российского процессуального соучастия, то есть когда рассматривается каждый индивидуальный, то есть это соединяются вместе индивидуальные иски, и каждый, кто подает такой иск, каждый такой иск рассматривается, в принципе, отдельно, но просто они рассматриваются в одном суде. Кроме того, у нас есть перевод иска из суда в суд. Чем-то это похоже на консолидированную тяжбу, но это вот просто переводы из суда в суд, и это возможно сделать только, это достаточно сложно сделать, и делается только в пределах одного штата. И плюс у нас тоже есть консолидация как механизм совместных подач тяжбы и совместных подач исков. И тоже консолидация исков в принципе возможна, но только в пределах одного района, если это в пределах одного штата, если это не связано с вот этим вот МДЛом, консолидированной тяжбой. So you would think with all of the power that this panel has to move sometimes thousands of cases across the country to one judge, you would think that there would be a right to appeal. But in fact, in practice, the decisions of the panel to transfer cases are final, and a party has no right to appeal. So I could file a case in San Francisco, and that case can be moved to New York, and I can't challenge the case being moved to New York. Казалось бы, что вот такие вот решения судебной коллегии о переводе исков с множества регионов, с множества штатов страны в один федеральный суд можно было бы оспорить, поскольку это решение принимается всего 7 судьями. Но на самом деле по нашему законодательству оспаривать вот эти решения о том, куда именно будут переводиться иски, в какой федеральный суд и к какому суде, их невозможно. Нельзя оспаривать это решение. То есть если, допустим, я подавал иск в Нью-Йорке, а его перевели в Сан-Франциско, то я должен смириться с тем, что теперь его судопроизводство по нему будет осуществляться в Сан-Франциско. So the judge who receives all of these cases is called the transferee court. That's the court to where the cases are transferred. And that judge has the authority to conduct all pretrial proceedings in the case, to appoint committees of lawyers who are the lead lawyers in the case to represent everybody. The court has the authority to decide pretrial motions and to oversee settlement. In theory, the cases are supposed to be transferred back to their original courts for trial, but in practice that never happens. The cases are always resolved by the transferee court. Значит, вот такие суды, куда переходят тяжбы, их можно назвать в каком-то смысле суды-правопреемники, выполняют следующие функции. Ну, во-первых, они полностью регулируют досудебное рассмотрение дела и разрешают диспуты, связанные с представлением доказательств. Кроме того, они назначают комитеты, в частности, они назначают комитеты из ведущих юристов по делу и также регулирующий комитет у истцов. И они рассматривают ходатайство. Судья, вот федеральный судья, который ведет консолидированную тяжбу, рассматривает ходатайство, и они же способствуют и ведут процесс переговоров по мировому соглашению. So I'm going to now talk about two of the most famous cases ever in the United States. The first one that I'm going to talk about is the
British Petroleum oil spill case. And then the second one I'll be talking about is the one I mentioned before, the Volkswagen case. And I want to let everybody know that I was a court expert in both of these cases. And I know our translator has now looked at the decisions in the British Petroleum case, and so she sees, in fact, that the judge in that case has relied on my testimony in that case as an expert. And so I had the great honor of actually being involved in a significant way in both of these cases that I'm going to be talking about today. Значит, и сейчас я в качестве примеров разберу два наиболее, наверное, ярких иска, сложных иска, которые были США, и которыми США известны. Это разлив нефти в Мексиканском заливе, который произошел в результате взрыва на платформе компании BP и British Petroleum. И второе, это вот случай с Volkswagen, о котором я уже упоминал. И я был экспертом в процессе рассмотрения обоих этих исков, и, соответственно, вот Роберт, он много знает изнутри по поводу этих исков, и участвовал в принятии всех решений и в оценке мировых соглашений по данным искам. So this case, in case you're not familiar with it, involved the largest oil spill in world history. Back in April of 2010. The British Petroleum had an oil rig called the Deepwater Horizon, and it exploded and caught on fire, resulting in oil spilling in several states: Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, and Texas. And it caused business harm to all of the businesses on the Gulf Coast, the Gulf of Mexico. It did severe damage to our environment, and it caused personal injuries to many, many workers, as well as people who lived and worked close to where the spill occurred. So in all, the oil spill caused injury to millions of people in the United States. Ну, коротко расскажу по поводу вот этой аварии. Значит, по поводу разлива нефти. Авария произошла 20 апреля 2010 года. Это был взрыв, возгорание платформы Deepwater Horizon, которая принадлежала компании Transocean, но оператором на платформе была компания BP. И в результате этого взрыва в Мексиканский залив вылилось большое количество нефти, и, соответственно, вот это привело к ущербу для 4 штатов: Луизиана, Миссисипи, Алабама, для 5: Луизиана, Миссисипи, Алабама, Флорида, Техас, и к огромным проблемам у всех людей, которые проживали в этих штатах. Кроме того, это привело к загрязнению окружающей среды, и в результате этой аварии погибло 11 человек, и было еще много потерпевших, кому был нанесен ущерб, кому был нанесен ущерб по здоровью. So there were a number of parties involved as defendants. The main defendant, as I said, was British Petroleum, which operated the Deepwater Horizon oil rig during the time that we're talking about. 2 other large companies who were involved was Halliburton, which did work on the oil rig, and Transocean, which was the owner of the Deepwater Horizon. But by far the most important defendant was British Petroleum. По искам было несколько ответчиков. Ответчиками по искам выступали British Petroleum,
British Petroleum были, соответственно, оператором проекта Deepwater Horizon во время взрыва и утечки нефти. Кроме того, соответчиками выступали Halliburton, это нефтесервисная компания, которая разрабатывала месторождение Макондо и подготавливали платформу к работе. И компания Transocean, владелец буровой платформы Deepwater Horizon. So you can imagine all of the lawsuits that came out of this one incident. As I said, lawsuits for personal injuries, lawsuits for people who died. There were people who actually were killed with the explosion. Economic and property damage claims, claims for securities fraud because the company British Petroleum didn't disclose to its shareholders the risks involved, and therefore the price of British Petroleum stock went way down as a result of the spill. There were suits by state governments. There was even a suit by the Mexican governments, suits by the federal government. And all of these cases were being filed within days after the explosion. There were literally hundreds and hundreds of lawsuits that were being filed in all of these states that were affected by the oil spill. Ну и, соответственно, понятно, что в результате появилось огромнейшее количество судебных исков, гражданских исков. В частности, были иски по причинению ущерба здоровью, по причинению экономического ущерба, материального ущерба, по невыполнению обязательств. Были также иски, связанные с обманом по ценным бумагам, мошенничество с ценными бумагами. Это было, конечно, связано с тем, что компания не стала изначально раскрывать риски и не опубликовала сразу же проблемы, связанные с Deepwater Horizon, и это повлияло на цены акций компании. Кроме того, были производные иски. Иски поступали от администраций всех задействованных штатов, то есть Луизиана, Алабама, Миссисипи, от мексиканского правительства, и были, конечно, федеральные иски от федерального правительства. В целом было много тысяч, сотен тысяч исков, которые очень быстро наводнили все штаты. So the judicial panel on multi-district litigation that I've talked about was asked to consolidate these cases before, in this case, 2 different judges. And so this slide shows how the panel organized these cases. Most of the cases went to a judge in Louisiana, but the financial cases involving securities fraud and pension claims involving stock, those cases were separately consolidated in a federal court in Texas. My work was on the Louisiana cases. The Louisiana case is by far the most important. And so that's what I'm going to talk about. We're not going to talk about the Texas cases anymore because those only involve the securities-related claims. Судебная коллегия по консолидированным тяжбам распределила все иски на выделила 2 группы из всех исков, разделила их на 2 группы. Одна группа исков была консолидирована в суде Луизианы, и это были наиболее существенные иски, они касались ущерба здоровью, смерти, материального ущерба. А вторая группа исков была объединена в суде Техаса, и это были иски, касающиеся финансовых вопросов. Я был частью процесса, который проходил в Луизиане, и мне представляется, что это наиболее существенный как раз процесс. Вот я остановлюсь на нем. So, as I mentioned, the oil spill took place in April of 2010. And the company, British Petroleum,
was having a terrible time with the public. There was a lot of controversy about its conduct, and the company had to come up right away with a solution to indicate that it was serious about solving all of the injuries that were caused by the oil spill. And so they established a trust fund with $20 billion. And it's important in the translation that we're talking about billions of dollars, not millions of dollars. And they set up a special process called the Gulf Coast Claims Facility, headed by a mediator, Ken Feinberg. And Ken Feinberg paid out, as you can see, about $6.2 billion and settled more than 1 million claims. But there was a big problem with the Ken Feinberg approach, was that people didn't know what other people were getting. And so it became very controversial. And there was a demand that the courts take over these lawsuits to make sure that people were being paid fairly and consistently. Значит, понятно, что после разлива нефти появилось очень много негативных статей в прессе по поводу поведения British Petroleum. И, в принципе, было так много негатива, что British Petroleum достаточно быстро отреагировала на это. Они выделили 20 миллиардов долларов и создали на компенсацию ущерба и создали трастовый фонд, который, соответственно, занимался выплатой компенсации пострадавшим от разливов нефти. Трастовый фонд возглавил Кеннет Файнберг, и за очень короткий промежуток времени, с 2010 по 2012 год, он выплатил 6 миллиардов долларов жертвам аварии. Проблема была в том, что люди не знали, какими именно соображениями он руководствуется при компенсации ущерба. То есть почему одни люди получают одну сумму, а другие люди другую сумму. Соответственно, была некая критика по поводу отсутствия прозрачности критериев распределения суммы компенсации. So right away you ask, how can the courts get control over all of these cases? What is the process? Well, of course, the process is what we've already talked about, multi-district litigation, which we refer in the United States as MDL. So if you hear about an MDL in the United States, we're talking about multi-district litigation. And at the time, the panel consolidated the cases. In August of 2010, there were 77 actions, but a lot of these actions were class actions. They were involving thousands of people. And so all of these cases were consolidated by the panel before one judge in the Eastern District of Louisiana, in New Orleans, Louisiana, in front of a federal judge, Carl Barbier. And he then took control of all of these cases. And you can see from the court's ruling here in the order, if there is a geographic and psychological center of gravity where all of these cases occurred. Remember, the spill went all the way through Mexico and Florida, across the southern United States, but the center of the harm was in the New Orleans area. And so the panel decided that they were going to pick a judge in New Orleans to handle all of these cases except for the securities-related cases. Значит, вначале Роберт сказал, что собственно, этот процесс было решено сделать, механизмом разрешения вот таких исков было решено сделать MDL, и MDL это как раз консолидированные тяжбы, когда множество отдельных исков с разных штатов консолидируют в одном суде. Под одним судьей в США это называется MDL. И вот если вы когда-нибудь услышите про MDL, то это, соответственно, вот эти вот консолидированные тяжбы.
10 августа 2010 года коллегия судей решила консолидировать 77 исков, в основном деликтные иски, в окружном суде США по Восточному судебному округу штата Луизиана у судьи Карла Барбье. Значит, понятно, что разлив нефти охватил большую территорию, он охватил все южные штаты и даже частично Мексику, но почему решено было консолидировать иски именно в 5-м округе? Потому что, как в самом распоряжении коллегии судей было написано, что если существует географический и психологический центр гравитации в этом деле, то он, вот, собственно, находится в районе Восточной Луизианы. I cannot overstate the importance of this procedure and what happened on August 10th, 2010. And let me tell you a little story. I was lecturing in Tokyo, Japan, and this was many years ago, and I was invited to lecture in Tokyo about the Fukushima nuclear disaster. And the reason I was invited was because the scholars and judges in Japan wanted some guidance on how they could resolve those cases. It's a very similar situation to our oil spill, where you had one event that caused injury to many, many people. And so I was asked how this problem could be resolved. And they told me at the time that the major stumbling block or impediment to resolving these cases was that they were before so many different judges in Japan. And I told them about our multi-district litigation process, and they said that that would not work because they don't have a law that allows all of the cases to be transferred to one judge. And even today, many years later, they have not resolved all of the nuclear claims. In fact, I was involved in litigation in the United States where there was an effort to try to get these cases moved to the United States so that they can be resolved, even though one might say the United States has very little to do with those cases. And so this process that I'm talking about is really central to what I'm going to now talk about, the resolution of all of the civil claims involving this terrible oil spill. Я хотела бы привести один пример, который бы продемонстрировал, насколько важно иметь в законодательстве вот этот такой вот механизм разрешения коллективных тяжб, как МДЛ. Я давал лекцию в Токио вскоре после трагедии с Фукусимой, и после лекции меня спросили, лекция была для судей и адвокатов, и после лекции меня спросили, каким образом можно решить проблему с тем, что после трагедии на Фукусиме в Японии появилось огромное количество исков. И главный камень преткновения в решении этой проблемы с множеством исков был как раз в том, что фактическая база была одна и та же, но все это рассматривали большое количество судей. Ну, соответственно, я им предложил механизм МДЛ, но японцы сказали, что, к сожалению, у них нет закона, который бы вводил вот этот вот механизм. И даже сегодня они до сих пор работают вот над частью из этих исков, которые возникли еще тогда. И часть из исков даже пытались перевести в США, хотя, несмотря на то, что США, в общем-то, не имеет никакого отношения к взрыву на Фукусиме. So this slide shows the reasoning of the panel in deciding that all of the cases should be transferred to one judge. The cases, all of the cases that were brought, personal injury, business loss, everything involved the same factual issue of what caused the fire and explosion. And so it made sense to have one judge determine all of those cases. It will eliminate duplicative pretrial investigation. We call that discovery. And it will prevent inconsistent rulings by different judges on legal and factual questions.
and it will be more efficient to have one judge handling all of the cases than to have potentially dozens or even hundreds of judges simultaneously deciding the same issues. Вот на этом слайде вы видите, какими критериями, почему именно процесс МДЛ очень хорошая процедура, и что дает централизация, что дает консолидированность тяжбы в одном суде. Значит, в случае, если существует одна и та же фактологическая база, как в кейсе с Deepwater Horizon, такая консолидация, во-первых, избавит от дублирования досудебного расследования по делу, предотвратит непоследовательность в досудебных регулирующих процедурах и сбережет ресурсы. И гораздо легче, гораздо более последовательно осуществление расследования досудебного будет гораздо более последовательным, если его будет вести один судья по нескольким делам, чем если каждое отдельное дело будет вестись отдельным судьей. So with one judge handling all of the cases and with a group of lawyers designated as lead lawyers, it was possible to engage in negotiations with British Petroleum to resolve all of the cases, millions of claims. And so this document shows the investigation that the lawyers did to learn about the case before they decided on a settlement for all of the cases. There were out-of-court testimony taken. We call that depositions. There were millions of pages of documents produced by the parties. There were more than 80 experts that were hired to give opinions on every topic, including the reasons for the explosion. And the judge appointed an assistant judge, a magistrate judge, to help him with all of these procedures, and had monthly hearings in order to coordinate all of this activity. Значит, после распоряжения судебной коллегии о консолидации исков стороны начали процесс досудебного рассмотрения, и этот процесс включал, вот, соответственно, одного судью и комиссию из юристов, которые были назначены вести это дело. Это было достаточно большое количество юристов, очень опытных, хороших экспертов в различных областях права. И вот они как раз занимались вот этим процессом досудебного рассмотрения. За время своей работы они взяли показания у 311 свидетелей, создали документов на 90 миллионов страниц, обменялись более чем 80 экспертными отчетами. И это были экспертные отчеты очень разного уровня, но по очень разным предметам, в том числе и о причинах взрыва. И еженедельно стороны представляли новые свидетельства и вели переговоры в офисе мирового судьи, который был назначен вторым судьей после судьи Барге. So this is a remarkable slide, right? And I want to take you back to April of 2010. That's when the explosion took place, right? Less than 2 years later, the parties had agreed to a settlement that resolved more than 1 million claims. Okay, I want to say that again. It took less than 2 years for the parties to resolve more than 1 million claims throughout all of these states. Вот это совершенно замечательный слайд. Я хотела бы обратить ваше внимание на такой факт. Я хотела бы вернуть вас к апрелю 2010 года, когда произошла авария на платформе Deepwater Horizon. И вот сейчас, вот в 2012 году, уже рассматривалось мировое соглашение, проходила процедура предварительного одобрения мирового соглашения. Буквально за 2 года удалось урегулировать
порядка более 100 тысяч исков. So we look at this and we see in March of 2012, an agreement in principle was resolved, and then the final signed agreement was reached only about a month later, about 6 weeks later, and then the court preliminarily approved that settlement only a week after that and holds a hearing, and you can see that the final hearing was scheduled for November of 2012. Вот здесь я хотел бы обратить ваше внимание, что в начале марта 2012 представительский комитет истцов и БП достигли соглашения в принципе. Уже через 2 недели они подписали мировое соглашение и передали его для регистрации в суд. И уже на 8 ноября было назначено слушание, финальное слушание о справедливости достигнутого мирового соглашения. So we're going to take a slight detour now because the judge decided that these cases could best be settled as a class action. Okay, so let me inquire now, how much have you discussed class actions with this group? Are they familiar with the general notion of a class action, or do I need to really walk through this part? Most of the time when I lecture, people are generally familiar with class actions, and I don't need to spend a lot of time on it. Значит, вот на этом слайде Роберт будет говорить по поводу того, какие основания лежат в основе квалификации иска как группового. И здесь у него есть вопрос, насколько вот слушатели его лекций, которые сейчас происходят, знакомы с проблематикой коллективных или групповых исков. Потому что обычно, он говорит, когда он обычно читает лекции, люди как-то более-менее знают коллективные иски. Это был вопрос от Роберта всем. Насколько аудитория знакома с проблематикой коллективных исков? Well, dear Bob, we have here a mix of professors and students, and we have here not just lawyers, yes, and future lawyers. We also have here the students from other faculties. Okay, so you really don't know the level of knowledge because you have such a diverse audience. Yeah, that's the idea. Okay. Yes, I think okay. Yes. Well, let me just speak briefly about what a class action is then at this point. So a class action is a representative action where one person or a few people are the named parties and they represent other people who are unnamed, but they become identified when they submit claims. Значит, тогда я коротко расскажу о том, что собой представляют групповые или коллективные иски. Коллективные иски – это когда есть один человек или группа людей, которые представляют истцов. Из этих истцов есть истцы, которые известны, и есть еще достаточно большое количество истцов, которые предполагаются, но которые еще никак себя не проявили. And everyone in that class is bound by the settlement or trial unless they opt out, unless they go to court and tell the court they don't want to be part of the class action. If they do nothing, they are bound. В соответствии с американской системой решение судей по коллективным искам распространяется на всю группу, от имени которой подается коллективный иск. Причем вне зависимости от того, знают они об этом или нет. Но у истцов есть опция, так называемый opt-out. Они могут выйти из иска. Для этого им надо написать специальное заявление. Пока ты не написал заявление о том, что ты хочешь выйти из иска, ты автоматически являешься членом группы истцов по данному групповому иску.
I should say class actions in the US form are very controversial in other countries. Most countries don't allow somebody to be bound by doing nothing. If they are going to be bound, they have to come to court and request that they be bound, whereas in the United States, they are bound if they do nothing. Я бы хотел отметить некую особенность США. В большинстве стран работает система opt-in, то есть чтобы быть связанным с соглашением, иметь какие-то обязательства по соглашению по коллективному иску, ты должен прийти в суд и написать, что ты хочешь участвовать в коллективном иске. А в США все наоборот, у тебя есть обязательства по решению суда по коллективному иску, если ты ничего не сделал. То есть ты автоматически являешься частью коллективного иска. И наоборот, надо что-то сделать, чтобы из нее выйти. So there's a complicated process for getting a class action settlement approved. I've already talked about that there was preliminary approval, and then before there's final approval, the court has to try to notify everyone in the class about the settlement so they can decide whether or not they want to opt out. The court then has to make its own determination of whether or not the settlement is fair and reasonable. And finally, the court has to decide how much the lawyers who represent the class are going to be paid. Значит, процедура одобрения мирового соглашения по коллективным искам состоит из двух частей. Это, соответственно, предварительное одобрение мирового соглашения и это окончательное одобрение. Оно может происходить только после уведомления истцов о всех аспектах мирового соглашения. После опт-аутов, то есть когда все, кто хочет выйти из группы истцов, уже вышел из группы истцов, и после возражений. Дальше судья решает, насколько мировое соглашение соответствует требованиям справедливости, разумности и адекватности. Вот здесь перечислены как раз 6 критериев справедливости мирового соглашения. Ну и дальше решается, насколько справедливо установлены гонорары адвоката. So I'm not going to spend a lot of time on the complicated nature of the settlement. I have these slides for you. I've given them to you. And as you've heard, our translator has spent a lot of time understanding the settlement, and she can talk to you later about the details. But what I do want to say is that the settlement basically awarded everyone in the class the damages that they would have gotten had they won at trial. So everybody was made whole. So if I had a business that lost $1 million, my recovery on the settlement was $1 million. Я не буду долго останавливаться на мировом соглашении, касающемся урегулирования экономических претензий и возмещения материального ущерба. На чем я здесь хотела бы остановиться, так это на том, что очень важно в этом соглашении было то, что все истцы по делу получали компенсацию, которую бы они получили при условии успешного проведения суда по их делу. И компенсация была полной. То есть, если, допустим, у меня был бизнес стоимостью в $1 миллион, и я его потерял, моя компенсация бы составила $1 миллион. This is an extraordinary situation in the United States. Usually when a case settles, if I have a claim for $1 million, I'm lucky to recover 10% of that claim. And here, everyone in this settlement recovered 100% of their harm. Это очень необычная ситуация для США. Обычно, если бы я потерял бизнес на $1 миллион, я бы, дай бог, получил 10% от этой стоимости. И здесь каждый, кто подавал иск, получил 100% возмещение ущерба. And British Petroleum paid all of the lawyer fees. And so every injured party got to keep all of their recovery. They did not even have to compensate the lawyers who were involved in the case.
Кроме того, BP заплатила всем юристам, задействованным в этом процессе, и таким образом сторона, которой причинили ущерб, не должна была платить даже гонорар адвоката. And the case not only involved the settlement of the economic and monetary harms, it also resulted in the resolution of all of the personal injury claims as well for compensation. And once again, I will leave it to you all in the fullness of your own time. To the extent you're interested, you can read the court's opinions and get all of the details about the settlement. It's very, very complicated. So I will often spend an hour or two in a class just talking about the terms of the settlement. So it's much too complicated here. But again, the point I want to make is that everyone who was injured, suffered personal injury, received exactly the same compensation they would have received had they gone to court and had a jury trial. Опять же, значит, было два мировых соглашения. Одно касательно урегулирования по экономическому ущербу, второе касательно урегулирования компенсации по причинению вреда здоровью. И то, и другое мировое соглашение, они были очень сложные. Если вам это интересно, то текст есть в интернете, и, в принципе, можно ознакомиться с каждым отдельным моментом этого мирового соглашения. Здесь же мне хотелось отметить, что, опять же, вот все, кто получил компенсацию ущерба за причинение вреда здоровью, получили абсолютно ту же самую сумму, которую бы они получили в случае успешного исхода судебного разбирательства, если бы оно было. So again, I'm going to skip over the slides that go over all of the details of the personal injury settlement. And again, you all, if you're interested in further study, you can read the court's opinions. And the court's opinions are very, very long. They're over 50 pages for the business loss and over 50 pages for the personal injury. They're separate opinions, very complicated. But it would be a wonderful project for some of you who are students doing a PhD to study the settlement in detail, because I think there's a lot to learn for your country about settling these mass disaster cases. But it's too complicated in order to discuss it today. Я сейчас не буду вдаваться в подробности мирового соглашения по BP, по утечке нефти в BP. Опять же, это порядка 50 страниц, но я думаю, что это могло бы быть хорошей работой магистерской или аспирантской, именно вот разбор самой структуры и контента вот этого мирового соглашения. И еще мне кажется, что другие страны могут много чему поучиться вот в отношении того, как решать проблемы с причинением массового ущерба. So now we're going to move to the Volkswagen case. But before I do, does anyone have any questions about anything I've covered with the British petroleum oil spill? Значит, сейчас я перейду к обсуждению дела Volkswagen, но до того, как я это сделаю, у кого-нибудь есть какие-нибудь вопросы вот касательно разлива нефти на платформе BP? Вот если есть вопросы, то Роберт бы сейчас на них ответил. I think all questions will be. We have a question. Yes, I'm sorry to interrupt you. No interruption, please. Yes, I'm just curious. If I understand correctly, you consider yourself lucky if you recover something about 10% of your business loss. In a sum. Why so? I'm just curious. Why not all? Why just only 10%? Because every lawsuit has risk, right? And it's very expensive.
And so if I go to trial, I'm going to have to pay a lot of money and I might lose the case. I might end up with nothing. And so in that circumstance, parties are often willing to take only a fraction of their loss in order to avoid that risk. So that's the reason why. I see now. Thank you. Very good question, though. Okay, so let's go now to the Volkswagen settlement, and we find out in the Volkswagen situation that Volkswagen had built cars in the United States, special cars that were supposed to be environmentally friendly, that had a device. And so even though these cars were letting out a lot of air pollution, when the cars went to be tested at government testing sites, it appeared as if the cars were not polluting very much at all. Роберт говорит главную причину скандала с автомобилями Volkswagen. Она заключалась в том, что Volkswagen поставил на моторных дизельных автомобилях Volkswagen стояло программное обеспечение, которое даже если автомобиль сильно загрязнял атмосферу, на тестах показывало, что автомобиль ничего такого не делает, что автомобиль экологически приемлем в соответствии с экологическими стандартами США. So the world learned about this fraud in September of 2015, when it was announced by our Environmental Protection Agency that in the United States alone, over 590,000 diesel engine Volkswagens had this, what we call defeat device, this device that cheated in federal emissions tests. Мы узнали об этом в сентябре 2015 года, когда Федеральное агентство по защите экологии объявило, что огромное количество, более полумиллиона автомобилей Volkswagen США имеют мошенническое программное обеспечение, которое занижает количество выбросов в атмосферу. So these cars were essentially worthless because, as it turns out, the owners could not get valid environmental approval to drive the cars on the U.S. roads. В США, чтобы водить машины по дороге, должно быть одобрение от экологических служб. И когда все это выяснилось, что эти машины в принципе бесполезны, потому что теперь ты не можешь водить эту машину, потому что у тебя нет одобрения от экологической службы. So, this story is exactly the same as the British Petroleum story, and I will summarize it very briefly here. You had thousands of cases, a total of 590,000 people who were impacted, filed all over the United States. The Judicial Panel on Multi-District Litigation transferred all of those cases to one judge in San Francisco, California. Ну, история во многом напоминает, история судопроизводства во многом напоминает историю с BP. Тоже, опять же, были тысячи и тысячи случаев, и коллегия судей по консолидированной тяжбе решила, что надо их все сконсолидировать в окружном суде Сан-Франциско. And I want to show you something on this slide. Remember, I said that the fraud was disclosed in September 2015. Well, if you look on this slide, in July of 2016, less than a year later, the court was already holding a hearing to settle all 590,000 claims. This happened in less than 1 year.
И я бы хотела, опять же, обратить ваше внимание на то, что сами иски были консолидированы в Сан-Франциско в сентябре 2015 года, а в июле 2016 огромное количество исков были уже разрешены. То есть ушел всего год на то, чтобы разработать мировые соглашения по многим тысячам исков по всему США. So a couple of years ago, shortly before the coronavirus, I was lecturing in Germany. And at that point, we had already settled all of our cases in the United States. And in Germany, when I lecture there, they like to laugh at the US legal system. They believe their legal system is better than our legal system. And so I wrote on the blackboard how many Volkswagen cases had been settled in the United States out of the 590,000 cars that were in the United States. And I was able to write down 590,000. I then asked the students and professors at this prestigious university how many Volkswagen cases had been settled in Germany, and no one knew. And I wrote on the blackboard a great big 0. Я хочу тоже вам рассказать одну историю. За пару лет до коронавируса меня позвали давать лекции в один из университетов в Германии. Обычно студенты в Германии смеются по поводу американской системы, так как они уверены, что немецкая судебная система гораздо лучше. И вот я их тогда спросил, вот у нас было более полумиллиона исков, и вот к настоящему моменту каждый из этих исков уже разрешен. Вот скажите, сколько исков по делу Volkswagen уже разрешили там судебным путем или мировым соглашением в Германии? И они не знали. А я знал, я написал ответ на доске, потому что ответ 0. So again, I'm not going to go over all of the benefits here. It's a very complicated settlement, but the bottom line is that everyone got not only the value of their car refunded, but on average, 111% of the value of their car without any fee for all of the miles that they had put on the car, and they were allowed to continue to drive the car until the time they had to turn the car in. So everybody essentially got full compensation and more for their vehicles, over 500,000 claims. Опять же, не буду вдаваться во все детали, подчеркну самое важное. Все владельцы машин получили компенсацию за свои автомобили, и они получили не только стоимость всего автомобиля по цене 2015 года, то есть задолго до того, как выяснилась вся история с обманом с двигателями, но они также еще получили дополнительную компенсацию в 11%, и в конечном итоге сумма их компенсации составляла 111% стоимости. И это без учета пробега, то есть машина рассматривалась как новая. И только представьте, что более полумиллиона исков, каждый из которых получает 111% компенсации. And here again, there are published opinions written by this judge in San Francisco that describe the settlement in great detail. And for anyone who's interested, I would encourage you to look at this. This case actually may be of more interest to you in Russia, even than the oil spill case, because of the Volkswagens having been sold all over the world. This is something that you could look at how these cases are being handled in the European Union, in Asia, all over the world. You can study these cases, and then you can use these opinions in the United States to understand the US resolution of these cases. Я бы предложил вам просмотреть отчеты по досудебному расследованию вот случая с Volkswagen.
особенно в силу того, что Volkswagen продаются по всему миру. И я думаю, этот случай для вас, наверное, более интересен, чем случай с разливом нефти в Мексиканском заливе, поскольку Volkswagen есть и в России, и у вас будет возможность сопоставить вот систему судопроизводства в Европе, в Азии, в России, и посмотреть, каким образом вот каким образом все осуществлялось в США. So I want to just show you here how much money Volkswagen had to pay to resolve all these cases, and you can see it's over $10 billion to pay all of these claims. Ну вот на этом слайде вы видите, на предыдущем, сколько денег пришлось заплатить Volkswagen, чтобы решить свои проблемы по иску. Это было более 10 миллиардов долларов. So now, before I talk about coronavirus litigation, I want to see if anyone has any questions about the Volkswagen case. До того, как я начну говорить о тяжбах, касающихся и исках, касающихся коронавируса, есть ли у кого-нибудь вопросы касательно Дизельгейта, вот, собственно, случая с Volkswagen? Okay, well, it sounds like there are no questions on that case. I'll also allow time at the end if people want to ask about anything. Я оставлю время еще в конце, если вдруг у кого-то возникнет вопрос. So we're all suffering, we're all in spirit together, suffering from this pandemic that's really changed our lives everywhere in the world. Сегодня мы все страдаем от пандемии, которая изменила жизни людей во всем мире. And there have been profound human tragedies, human loss of life worldwide as a result of this terrible pandemic. And of course, as well, there have been a lot of economic harm and a lot of, as you can imagine, lawsuits that have been brought that really relate directly to the impact of the coronavirus. Ну, в силу этой трагедии многие люди потеряли свои жизни, многие люди умерли, и и государство, и частный бизнес понес огромные потери экономические. Ну и понятно, что, соответственно, сейчас подается множество исков, напрямую связанных с коронавирусом. So the story here is different than for British Petroleum and Volkswagen. Those cases, the settlements have been completed. It's too new to have an ending to the story yet on the coronavirus lawsuits. And so what I want to do now is simply to talk about the cases that have been filed. And if you decide to have me come back a year from now to talk to you again, I'll be able to tell you what's happened with the coronavirus cases, but it is now too soon to give you the final story. And maybe in a year or two, I'll be able to have the honor of visiting your university in person, and then I can talk about what I hope to be settlements of the coronavirus cases as well. But right now, there have not been many settlements. There have simply been lawsuits that have been filed, and the Judicial Panel on Multi-District Litigation is trying to figure out what to do with all of these cases. Значит, ну, история по этим кейсам, конечно, отличается от BP или от Volkswagen, потому что там я мог вам рассказать, чем дело закончилось. Сейчас все еще только в процессе, и сейчас вот судебная коллегия по консолидированным тяжбам как раз решает, что им делать вот с огромным же количеством исков по всей стране. Ну, в общем, сейчас по миру огромное количество исков. Так что сейчас я вам могу просто рассказать про то, как обстоит дело сейчас. А вот если через год я приеду в ваш университет, у меня как раз будет шанс рассказать вам финал этой истории. So I want to talk about the kinds of cases that have been brought.
And we're going to start with securities fraud cases, cases involving people who own stock in companies and the stock price dropped significantly as a result of the virus and the impact. And so one of the industries that suffered dramatically, and I know you can understand this as well, because I know you have lots of cruise lines to St. Petersburg, for example. And I know that many Americans like to go to St. Petersburg on cruises because you don't need to get a visa if you go on an approved cruise. Well, the cruise line industry in the United States has suffered dramatically as a result of the virus, and people who own stock in the cruise line companies lost a lot of money. So you see, for example, Norwegian Cruise Line stock dropped 50% in 2 days. Значит, вот и я хочу начать с исками, связанными с мошенничеством в области ценных бумаг, в частности, в области акций, потому что понятно, что в связи с коронавирусом одной из наиболее пострадавших отраслей были круизные линии, то есть компании, которые владеют круизными лайнерами. Я думаю, для вас это интересно, потому что у вас много таких компаний, в частности, есть круизные лайнеры в Санкт-Петербурге, и мы, американцы, любим ими воспользоваться, потому что это означает, что теперь не надо получать визу. Вот. Ну, в общем, понятно, что из-за пандемии акции таких компаний, цена на акцию таких компаний, цены резко упали, и в частности, например, норвежские круизные линии потеряли 50% за 2 дня. Consumer unfair practices. We saw once the virus started and our public officials announced that you need to use hand sanitizer, that all of the stores sold out of hand sanitizer. And so the prices went up dramatically. You can see here these little bottles of hand sanitizer are being sold for $350. They normally would sell for $5 or $10. And so we had lawsuits, same with toilet paper and masks and gloves, all of the health products that our public officials announced were necessary in order to protect yourself against the virus. People started selling at fraudulent prices. And so we have consumer unfair practice cases. Огромное количество исков связано с ростом цен на потребительские товары, особенно те, которые были объявлены необходимыми в связи с коронавирусом. Так, например, вы видите, что санитайзеры в США, которые обычно стоят от $5 до $10, стал стоить $350. И вот это вот неоправданное завышение цен также послужило основанием для подачи исков. Prisoners were in an especially difficult position with the virus because they live in close contact, and so the risk of exposure in the prison population was very, very high. And the prisons didn't have the money to have the kind of spacing, we call it here in the US social distancing. They didn't have the money to provide masks and hand sanitizers. And so lawyers brought lawsuits on behalf of prisoners who were seeking either release from prison or protective equipment so that they could protect themselves from the virus. Одним из наиболее распространенных типов исков в США стали иски от тех, кто сидит в тюрьме, потому что понятно, что они не в состоянии себе обеспечить социального дистанцирования в 1,5 метра или по правилам, и у них также нет средств защиты, средств индивидуальной защиты, и, соответственно, это повышает их степень подверженности вирусу. И от их лица
адвокаты подали иск, что их в этом случае надо было либо выпустить из тюрьмы, либо обеспечить вот средствами индивидуальной защиты. False labeling claims became very, very prominent. Everybody wanted to sell their product by suggesting that they could provide absolute protection against the virus. So you see, for example, this one product, it says kills 99.9% of viruses and bacteria. And many of these claims were false. Также сейчас подаются иски по поводу мошеннических этикеток, когда санитайзеры обещают убивать 99,9% бактерий. Ну и также вот тут второй вариант, что второй пункт, что против тех компаний, иски против тех компаний, которые утверждают, что санитайзер эквивалентен мытью рук. As we started moving from live communication to Zoom, there were privacy issues involved because it's very easy to hack into Zoom meetings. For all I know, people are listening to our discussion today and we don't even know who's listening. And so this has been a big problem. And there have been lawsuits that have been filed for invasion of privacy and release of personal information. Также много исков, связанных с нарушением личной жизни, ну, в частности, против Zoom. С тех пор, как мы перешли в виртуальное пространство, у всякого есть возможность нас послушать, и, как мне кажется, даже сейчас нас кто-нибудь слушает. Ну и вот, соответственно, вот появились вот эти иски, касающиеся нарушения частного пространства, нарушения частных разговоров. Lots of people lost their jobs. They didn't want to report to work under unsafe conditions, and many people were fired by not coming to work. Employers would refuse to provide sick leave for people who were sick. And when companies were suffering, they terminated people using the virus as an excuse. And failed to follow U.S. employment laws in terminating employees. Много исков, связанных с тяжбами между работодателями и работниками, так как, используя коронавирус, людей увольняли и увольняли в обход законодательства США, связанных с процедурой увольнения. Кроме того, многие работники были вынуждены работать вне безопасных условиях, и ряд компаний, множество компаний не смогли предоставить оплачиваемые больничные. Suits were filed against governments, and a number of suits were filed against the government of China on the theory that the Chinese government was responsible for the outbreak. There are many, many legal difficulties in filing a lawsuit against a foreign government. I could spend a whole class just on that topic. But for today's purposes, I just wanted you to understand the international nature of some of these lawsuits, where you have people from the United States, businesses and individuals suing the government of China. Были также и существует сейчас множество исков против иностранного государства. Ну, конечно, большая часть из них посвящена Китаю. На самом деле очень тяжело подать иск против другого государства. В США на этот счет существует целая процедура, и я могу... У меня есть целая лекция этому посвященная. Сейчас, соответственно, но, тем не менее, много исков было подано по поводу замалчивания информации Китаем и неправильного поведения Китая в момент, когда началась пандемия. So we have in the United States a very well-established insurance system to protect against loss, and many companies have what's called business interruption insurance, where they're covered by
crises that end up causing severe economic harm, such as floods, earthquakes, and that sort of things. And there have been a lot of lawsuits by businesses claiming that the pandemic qualifies as a covered event and therefore subject to compensation. And as you can understand, insurance companies are resisting these claims. Множество исков в США подано против страховых компаний, так как в системе США есть такое понятие, как страховка от нефункционирования бизнеса в течение какого-то времени, но она связана главным образом с форс-мажорными обстоятельствами, и они прописаны, то есть это наводнения, войны, и, соответственно, многие представители бизнеса сейчас подают иски, вот, считая пандемию вот таким вот форс-мажорным обстоятельством, иски на страховые компании с тем, чтобы они покрыли ущерб. Ну и понятно, что страховые компании не хотят рассматривать пандемию здесь вот таким обстоятельством. Lots of claims against government entities in the United States requiring social distancing, shutting down churches, claims relating to voting because the rules on how you vote had to change, obviously, as a result of the virus, failing to declare public health emergencies, a whole variety of claims against government entities. Множество исков в США сейчас подано против правительственных институтов, либо правительственных указов, в частности, о закрытии церквей, потому что это нарушает свободу религии, требования социальной дистанции, требования голосующих оплачивать торговые марки при условии отправления своего голоса почтой. И, кроме того, правительство обвиняет в том, что оно не объявила вовремя состояние чрезвычайной ситуации, не объявила чрезвычайную ситуацию, связанную с проблемой здоровья. Negligence suits about responding to the virus. I've already talked about cruise lines. Not only were suits brought by shareholders, but by people who took these cruises for not providing safe conditions. We had situations where cruise ships were removed from their trips, but people weren't allowed to get off the boats for many weeks. They were stuck on the boats, exposed to health risks and unsanitary conditions. We have lawsuits against nursing homes for unsafe conditions there. We had many elderly people who died in nursing homes, and there are a lot of claims that nursing homes could have done more to prevent those situations. Множество исков связано с проявлением халатности. В частности, я уже говорил по поводу исков против круизных лайнеров, компаний, владеющих круизными лайнерами. Это были иски как от акционеров этих компаний, так и от людей, которые пользовались услугами этих компаний, так как вы, наверное, знаете, многие в ряде ситуаций люди были просто заперты на круизном лайнере, и, соответственно, повышался их риск подвергнуть себя ковиду. Ну и, кроме того, случаи халатности были связаны с домами престарелых, когда из-за скученности людей тоже, опять же, повышался риск подвергнуть себя ковиду, и множество людей в домах престарелых умерли, и тоже как бы есть иски, которые к домам престарелых, которые утверждают, что можно было бы как-то это предотвратить. So let me mention one other kind of lawsuit as well. In the United States, as is true in most of the rest of the world, we had to move in our universities from live teaching to remote teaching. And a number of universities throughout the United States have been sued by students claiming that they should be entitled to reimbursement of their tuition
because they didn't get the education that they had paid for. И у нас также в США была ситуация, и сейчас существует ситуация, когда, ну, как вы знаете, мы, так же, как и все университеты мира, перешли на виртуальное образование, и есть иски от студентов, которые хотят получить компенсацию, денежную компенсацию за то, что они не получали образование должного уровня в связи с переходом из классной комнаты в онлайн. So there are a number of really important legal issues, and I'll just generally talk about some of those. First of all, we have a defense in the US that somebody is protected against a suit for breach of contract if they can't perform the contract for reasons outside their control. So for example, we had a lot of concerts that were scheduled involving a lot of very famous celebrities in which they had to be canceled because of the virus, and people were claiming refunds for their tickets. And there's a question about whether or not the companies that set up these concerts had to refund the tickets. There were also situations where people would get waivers of liability. And the question is whether those were legally enforceable. So then President Trump had people sign agreements to attend his rally saying that they would not sue if they got sick from the coronavirus. And finally, there have been a number of proposed bills to adopt laws to protect businesses from lawsuits related to the coronavirus. Значит, кроме того, были и существует ряд исков государству, как, например, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, потому что у нас, как и везде, есть правило, что сторона не отвечает за последствия, не отвечает за свои обязательства по договору, если нарушение этих обязательств произошло в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. И, соответственно, например, у нас достаточно много таких случаев было, когда концерты, например, концерты у знаменитостей отменялись, и, соответственно, люди, которые купили билеты на эти концерты, они требовали возместить стоимость этих билетов, как ссылаясь вот на эту форс-мажорную пандемию, как форс-мажорное обстоятельство. И компании, которые занимаются распространением билетов, до сих пор думают, должны ли они возмещать стоимость этих билетов или нет. Кроме того, были достаточно яркие случаи, когда людей заставляли писать отказ от ответственности и отказ от подачи иска. Ну, скажем, президент Трамп, когда проводил предвыборный митинг в Тульсе, он как раз просил людей, что они не будут подавать иск, ну, как бы, что он просто это позиционировал как предвыборный митинг, на котором невозможно заразиться ковидом. Вот. So as I said, this story has not ended, that these lawsuits are just now being filed and looked at. The judicial panel on multi-district litigation has been looking at consolidating some of these cases. And so all I can do at this point is make some predictions. And I'm not going to walk through all of these predictions. I think you can look at them at your leisure. But the bottom line for me is that I think that some of these cases are going to fail. And in fact, we're already seeing a number of courts that have rejected these suits for tuition refunds. I think those suits are likely to fail overall. I think the suits against China are almost certain to fail. And I think businesses are going to be given a significant amount of understanding by courts for having to deal with this crisis. On the other hand, I think there's going to be very little sympathy for companies that have engaged in fraud or price gouging. And so if you've charged $100 for toilet paper or hand sanitizer, you're probably
going to have your day in court. But if you've tried in good faith to provide safety for your employees and tragically somebody got sick, I think juries and judges are going to be sympathetic to those claims. Ну, искам нет предела, они до сих пор поступают, и, как я уже сказал, что сейчас как раз вот коллегия судей по консолидированным тяжбам думает, каким образом они будут группировать эти иски и переправлять их в один суд для досудебного расследования. Но я вот здесь хотела бы остановиться на некоторых своих предсказаниях по поводу судьбы тех или иных исков. Как мне кажется, что многие из исков на самом деле не будут удовлетворены. В частности, я уверен, что не будет удовлетворен иск против Китая. Я также думаю, что не будут удовлетворены иски по поводу возмещения оплаты за обучение в связи с переходом в виртуальную реальность. И думаю, что многие иски, поданные предприятиями, также потребуют, ну, как бы, истцам понадобится много понимания от суда, чтобы удовлетворить их иски. Я уверен, что жестко судьи оценят вот все попытки мошенничества во время пандемии и удовлетворять эти иски, которые были поданы по поводу мошенничества. So that concludes my formal lecture. I want to again apologize for the confusion about the time, and I was sorry to keep you waiting. But I'm glad that I woke up early and discovered the problem, and so we were able to fix it. I also want to thank our distinguished professor and our distinguished translator for organizing this event and doing such a great job of executing it.